Ես ամենը շատ ներվայնան Բանը ուր ես։ Մի քիչ ուշ եմ ասում, հյուրապետ մենք սկսենք, շնորհակալություն։
Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, թանկագին հյուրեր, մենք այսօր սկսում ենք համագործակցությունը հանուն կայուն կառավարման, կորպորատիվ կառավարման համաժողովը, որը կորպորատիվ կառավարման կենտրոնի ավանդաբար տարեկան համաժողովների բնական շարունակությունն է։ Այսօրվա համաժողովի խորհուրդը, ինչպես իմ գործընկեր Նարինե Մելիքյանը երեկ ասեց, յուրահատուկ է, եւ համագործակցություն եւ կայուն կառավարում բառերը հենց այնպես չեն ընտրված, որպես վերնագիր թեմա։ Մենք այսօր քննարկումների ներկայացումների ժամանակ հնարավորություն կունենանք լսել ոչ միայն Հայաստանի կառավարման, կորպորատիվ կառավարման խնդիրներին վերաբերող հարցեր, այլ նաև մեր միջազգային փորձագետները, անգլերենի խնդիր ունենք, ես ներողություն եմ խնդրում, մենք թարգմանության խնդիր ունենք, սպասենք մի փոքր։ Ingrid, is it okay? Yeah. Okay. Շատ լավ։ Չեմ ցանկանա կրկնել այն ինչ որ ասեցի։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ողջունել մեր միջազգային գործընկերներին, ովքեր կներկայացնեն միջազգային փորձը։ Մենք ունենք հյուրեր մեր հարևան Վրաստանից, Ղազախստանից, Շվեդիայից, Բելգիայից, Իտալիայից,
Միացյալ Թագավորությունից, Միացյալ Նահանգներից ու հուսով եմ, որ մենք համաժողովը ավարտելիս հարստացած գիտելիքներով ու իմացությամբ դուրս կգանք ու բաժանենք միմյանցից։ Թեմայի ընտրության հարցում մի կարևոր բան եմ ուզում նշել ու խոսքը փոխանցել իմ մյուս գործընկերներին։ Խոսքը այսպես կոչված քրոզիվ կամ քայքայիչ կապիտալի մասին է, որը կարևոր տարր է, կարևոր գործոն է կայուն կորպորատիվ կառավարման զարգացման համար։ Այն, ինչ մենք ականատես ենք լինում վերջի տարիներին, մեծ հաշվով իմ կարծիքով դա քրոզիվ կապիտալի, քայքայիչ կապիտալի արդյունք է։ Մենք մեր երկիրը Հայաստանը նույնպես ըստ էության իմ խորին համոզմամբ քրոզիվ քայքայիչ կապիտալի զոհը դարձավ 20 թվականին։ Հուսամ իմ գործընկերները, մեր գոլեգաները խոսեն նաև դրա մասին այսօրվա ընթացքում, իսկ այժմ ուզում եմ բացման խոսքը փոխանցել Ինձ պարոն Կարապետյան։ Այո, իմ շատ լավ ընկեր Կոնստանտին Սարոյանին, այնուհետև մեր մյուս գործընկերներին։ Խնդրեմ պարոն Սարոյան։ Շնորհակալություն պարոն Կարապետյան։ Անկեղծ ասած ես պատրաստվում էի ելույթ ունենալ եւ վարել կոնֆերանսը անգլերեն, բայց թերևս ոնց որ դուք տոնը տվեցիք արդեն, որ հայերենով շարունակենք, այն մեր գործընկերների համար, որոնք որ կդժվարանան ինչ-որ ձևի հասկանալ, կփորձենք նաև ինչ-որ դուբլաժ անել։ Շնորհակալություն պարոն Կարապետյան, բարի լույս տիկնայք եւ պարոնայք, հարգելի գործընկերներ, ես Կոնստանտին Սարոյանն եմ, ես հանդիսանում եմ Եվրոասիական ֆոնդային բորսաների ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարը, նաև հանդիսանում եմ տնօրենների հայկական ինստիտուտի խորհրդի անդամ, ընդհանրապես կորպորատիվ կառավարման թեման ինձ համար շատ հոգեհարազատ է եւ շատ մոտիկ իմ սրտին, այդ իսկ պատճառով ես նաև անցել եմ եւ սերտիֆիկացիա եմ անցել ինսիադի միջազգային տնօրենների ծրագրի կողմից սերտիֆիկացված եմ եւ ընդհանրապես ինչքան հնարավորություն կա փորձում եմ ներդրել իմ ջանքերը կորպորատիվ կառավարման զարգացման համար Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչպես պարոն Կարապետյանը նշեց, այո, այս կոնֆերանսը եւ միևնույն ժամանակ ես մոդերատորն եմ այսօրվա կոնֆերանսի, հետեւաբար կփորձեմ ավելի հետաքրքիր վարել եւ հետաքրքրացնել այս միջոցառումը։ Ինչպես պարոն Կարապետյանը նշեց, այսօրվա տարեկան կոնֆերանսը ունի կարևոր գիծ, կարևոր մոտիվ, դա կայուն, հենց համագործակցությունը կայուն կորպորատիվ կառավարման համար։ Ընդհանրապես կայունության թեման շատ է շոշափվում վերջին տարիներին, բայց թերևս ոչ բոլորն են ընկալում դա։ Խոսքը չի գնում այստեղ հավաքվածների մասին, խոսքը գնում է ավելի լայն հասարակության ավելի լայն շերտերի եւ այսպես կոչված stakeholder-ների մասին, որոնց այդ ամեն ինչը պետք է հասցնել։ Կայունության թեման շատ հաճախ ասոցացնում են ESG-ի հետ, որը որ ավելի, ասենց ասեմ, ինքը դետալացնում է, բայց ամբողջ բովանդակությունը ոնց որ չի արտացոլում։ Մեր հիմնական նպատակն է ապահովել, որպեսզի թե երկիրը, թե ընկերությունը, թե անհատը զարգանան եւ զարգանան կայուն, ոչ թե թռիչքաձև։ Օրինակները բազմաթիվ են, մենք խոսենք այդ օրինակների մասին եւս այս կոնֆերանսի ընթացքում, բայց ստեղ կա երկու էլեմենտ։ Մեկը այսպես կոչված legal framework-ն է, այսինքն իրավական կառուցակարգը, հա, թե մենք ինչ պետք է անենք, որպեսզի ապահովենք կանոնների առկայությունը։ Եվ երկրորդը
ինչպես անենք, որպեսզի մարդիկ գիտակցեն ինչի համար է այս ամեն ինչը։ Կարծում եմ այսօրվա կոնֆերանսի ընթացքում մենք կգտնենք այն ուղիները, ոնց հասնել մարդկանց ուղեղներ, բացատրելու ինչ է կայուն զարգացումը, բացատրելու ինչու պետք է անհատը կամ ընկերությունը պատասխանատվություն կրի ոչ միայն իր գործունեության համար, այլ այդ թվում թե իր միջավայրի, թե հասարակության համար։ Սա կարծում եմ գերխնդիր է Հայաստանի համար եւ գերխնդիր է նաեւ այլ երկրների համար, քանի որ էգոիզմը, որը որ հիմնական դրայվերն է կապիտալիզմի, շատ է բարձրացվել թե անհատների ուղեղներում, թե հոգիներում։ Եվ կարծում եմ այդ մեսիջների ճիշտ գտնելը ամենակարևոր խնդիրն է։ Ընդհանրապես կորպորատիվ կառավարման եւ ասենք այդ կայունության հետ կապված թոպիկը ինչպես զգացիք իմ համար շատ ցենց ինչպես նշեցի հոգի հարազատ է, կարող եմ ժամերով խոսել, բայց որպեսզի մենք ես շարաշահեմ ձեր համբերությունը, ես դեռ հնարավորություն կունենամ ինքս ինձ խոսք տրամադրելու որոշակի կոմենտներ անելու, հետեւաբար մեկ անգամ եւս ողջունում եմ ձեզ, նշեմ, որ այս կոնֆերանսը հնարավոր չէր լինի, եթե չլինեին բավականին լուրջ աջակիցներ եւ թե կորպորատիվ կառավարման զարգացման, Հայաստանում զարգացման process-ի նկատմամբ, թե կոնկրետ այս կոնֆերանսի կազմակերպման առումով ես կուզենայի այդ աջակիցներին նշել, դա իհարկե դուք իրենց տեսնում եք այս պաստառների վրա, դա սայթն է, որը երկարաժամկետ գործընկերն է կորպորատիվ կառավարման կենտրոնի եւ ընդհանրապես աջակիցը այս process-ների Հայաստանում, մյուսը դա CLDP-ն է, մյուս աջակիցը Business Integrity Club-ն է եւ իհարկե մեր կազմակերպիչը կորպորատիվ կառավարման կենտրոնը իդեմս Նարինեի եւ պարոն Կարապետյանի, որոնց որ ես ճանաչում եմ շատ երկար ժամանակ եւ իրոք միշտ տպավորված եմ այն աշխատանքով եւ այն ջանքերով, որոնք որ իրենք ներդնում են զարգացնելու կորպորատիվ կառավարումը Հայաստանում։ Շնորհակալություն ձեզ եւ ես այժմ խոսքը փոխանցում եմ մեր հաջորդ բանախոսին Կարեն Կարապետյանին, արդարադատության փոխնախարարին։ Պարոն Կարապետյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հյուրեր, թույլ տվեք ես նույնպես ողջունեմ ձեզ կորպորատիվ կառավարման տարեկան համաժողովի աշխատանքներին, նաև թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել կորպորատիվ կառավարման կենտրոնին, միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրությունների կենտրոնին եւ այլ գործընկերներին այս միջոցառումը կազմակերպելու եւ իրականություն դարձնելու համար, ինչ խոսք միջոցառման շրջանակներում քննարկվող թեմաները եւ արկա բանախոսների եւ ներկաների լայն շրջանակը արդեն իսկ հուշում է տվյալ թեմայի կարևորության, այժմեականության եւ արդիականության մասին։ Երբ որ մենք խոսում ենք կորպորատիվ կառավարման համապատասխանության եւ բիզնես ոլորտի կանոնների սահմանման մասին, ինչպես պարոն Կարապետյանը իր խոսքերում նշեց, մենք անշուշտ պետք է հիմնականում անդրադարձ անենք այդ ոլորտների իրավական հենքին եւ նույնպես նշվեց ամենակարևորը այդ զարգացումների իրավական հենքերի, իրավական ինստիտուցիոնալ հենքերի ներդրման շարունակական մոտեցումների եւ նույնպես այո շատ կարևոր դերակատարում այս ողջ գործընթացում իրազեկման բաղադրիչի, որը նույնպես հանդիսանում է ռազմավարական իրավական կարգավորումների մի բաղադրիչ մի դաշտ։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք իրավական կարգավորումների, բիզնես ոլորտի իրավական կարգավորումների, կորպորատիվ ուրեմն համապատասխանության կարգավորումների համար պետության տեսանկյունից այս բոլոր հարցերը հանդիսանում են
կոռուպցիայի դեմ պայքարի գաղափարախոսության, գործունեության եւ ծրագրերի շրջանակի բաղադրիչներ։ Իսկ երբ որ մենք խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարից, անհրաժեշտ է նշել, եւ դուք վստահ եմ բոլորդ տեղյակ եք, 2018 թվականից ի վեր կոռուպցիայի դեմ պայքարը կառավարության եւ պետության կողմից որդեգրվեց որպես ամենակարևոր եւ ամենաառաջնային ուղղություններից մեկը։ Այս ուղղությամբ աշխատանքները կառավարությունը իրականացնում է ռազմավարական գաղափարախոսությունների, ծրագրերի եւ ծրագրային ուղղությունների շրջանակներում։ Այսպես 2019-ից 22 թվականների շրջանակներում պետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության շրջանակներում այս նշված հարցերը իրենց լուծումները եւ արտացոլումը կտան որպես առաջնային ծրագրային գործողություններ, ծածկելով գործարար ոլորտում հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահանջների ընդունման խթանումը, գնումների ոլորտի շարունակական բարելավումը եւ կատարելագործումը, իրավաբանական անձանց սեփականատերի ինստիտուտի ներդրման գաղափարախոսությունը, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության կատարելագործումը, որի առնչությամբ պետք է նշել, որ անցած 3 տարիների ընթացքում գրանցվել են բավականին լուրջ արդյունքներ, այսօր վստահ եմ կքննարկենք թե այդ արդյունքները, թե դեռևս առկա խնդիրները, բացերը, որոնք եւ պահանջում են շարունակական լուծում։ Ու երբ որ մենք խոսում ենք շարունակականության մասին, թույլ տվեք նշեմ, որ ներկայումս կառավարությունը մշակում է հաջորդ եռամյա հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, որտեղ բոլոր ծերը շարադրված ուղղություններով գործողությունների շարունակության, շարունակական իրագործման ուրեմն ուղղությունները սահմանված են։ Ու երբ որ մենք խոսում ենք ռազմավարական մշակումների պլանավորման եւ իրականացման մասին, ինչ խոսք այստեղ պետք է հաշվի առնել այն ուսումնասիրությունները, որոնք դրվում են այդ պլանավորման աշխատանքների հիմքում, եւ այստեղ պետք է նշեմ Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավոր հատվածի եւ հանրային ծառայությունների մատուցման բնագավառում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատումը, որը մեր հարգարժան գործընկերները սայթից իրականացրեցին եւ ներկայացրեցին մեզ, որը իրավի շատ ծավալուն եւ ներառական վերլուծություն է եւ որի արդյունքները բնականաբար տեղ եւ արտացոլում ստացան մեր ներկայիս ռազմավարական մշակումների ընթացքում։ Ես վստահ եմ, որ այս միջոցառումը շատ արդյունավետ հարթակ կլինի վերշարադրված եւ արձանագրված խնդիրների քննարկման համար, ինչպես նաեւ դեռևս առկա խնդիրների բացերի լուծման համատեղ ուղղությունների եւ աշխատանքների վերաբերյալ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում գործընկերներին այս միջոցառումը կազմակերպելու համար եւ մաղթում եմ բոլորիս արդյունավետ աշխատանքներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Կարապետյան, ողջույն մի խոսքով հրավիրում եմ Ավագ Ավանեսյանին, ֆինանսների փոխնախարարին, պարոն Ավանեսյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կարապետյանը արդեն բավականին լայն նշեց ու հստակ նշեց, թե որոնք են պետության համար կորպորատիվ կառավարման հիմնական առավելությունները, ես մի քիչ ասենք ֆինանսների նախարարության գլխարկով դրա մասին կխոսամ։ Փաստացի ինչի է սա կարևոր։ Երևի սկսենք նրանից, որ պետության հիմնական ֆունկցիաներից մեկը, որը ծախսային քաղաքականությունն է մեր, ժամանակակից աշխարհում, որտեղ ռիսկերը շատ են ու տատանողականությունը մեծ է տնտեսական իվենտների պատճառով, ինչպես նաև ընդհանուր ոչ տնտեսական բնույթ ունեցող, բայց տնտեսական հետևանքներ ունեցող կրիզիսների արդյունքում, օրինակ ինչպիսին էր կոവിഡ്ը, հաճախ պետությունը ինչի մասին է մտածում։ Մտածում է, որ ինստիտուցիոնալ հիմքերը տնտեսության պահպանում։ Իսկ ոնց իդենտիֆիկացնել այդ հիմքերը։ Եթե չկա կորպորատիվ կառավարում, եթե այդ կորպորատիվ կառավարումը կամ կա, բայց ոչ կայուն պրակտիկաներ է ձևավորված, ապա մենք կամ սկսելու ենք պահպանել ոչ ինստիտուցիոնալ մասը տնտեսության, կամ այն ինստիտուցիոնալ մասը, որը վատ պրակտիկաներով է աշխատում։ Կոവിഡ്ը դա ցույց տվեց։ Երբ որ մենք փորձեցինք իդենտիֆիկացնել հենց ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը տնտեսության, ստացվեց, որ այն ոլորտները, որոնք վտանգված են, իրենք ոչ ինստիտուցիոնալ են աշխատում։
ու շատ բարդ եղավ հասկանալ իսկ լավ որ կազմակերպությանը աջակցենք, որ կազմակերպությունն է այն առանցքային կազմակերպությունը, որի մեջ կենտրոնացած է գիտելիքի ոլորտի։ Կորպորատիվ կառավարումը մեր տեսանկյունից այս ուղղությամբ չափազանց կարևոր է, որովհետև պետությունը այսպիսի կրիզիսների ժամանակ պետք է իմանա ինստիտուցիոնալ հենասյուները տնտեսության որտեղ են, որտեղ շատ հաճախ մենք որ երբ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներից ենք խոսում, մենակ պետությունն ենք պատկերացնում։ Այս նախարարությունում ռեֆորմ անենք, այլ նախարարությունում ռեֆորմ անենք, բայց ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները սկսվում են մասնավոր ոլորտից, իսկ առանց կորպորատիվ կառավարման դա ինստիտուցիոնալ բարեփոխում չի, դա ինչ որ տենց եկեք լավ բան անենք, նա եկեք լավ բան անենք ինստիտուցիոնալ բարեփոխումից տարբերվում է նրանով, որ մի դեպքում կորպորատիվ կառավարման ամբողջական համակարգ կա, մի դեպքում չկա։ Նույնը հարկերի տեսանկյունից, եթե մեր մոտ խորը ներթափանցում կա կորպորատիվ կառավարման պրակտիկաների եւ կայուն կորպորատիվ կառավարման պրակտիկաների, դա նշանակում է, որ մենք ավելի դիմակայուն ենք ցանկացած տնտեսական շոկին, իր հերթին հարկային հավաքագրումը ավելի մեծ է։ Գնումների տեսանկյունից պարոն Կարապետյանը նշեց եւ մենք նույն ձևով հիմա որ փորձում ենք վերլուծենք իսկ ոնց զարգացնենք մենք մեր մատակարարներին, ոնց ունենանք կայուն որական ընդհանուր պետական գնումներում։ Նույն խնդիրն է, ստացվում է որ նույն մատակարարը կարող է մի անգամ շատ լավ որակով մատակարարի, մյուս անգամ ռիսկերը լավ չհաշվի, որովհետեւ իր կանոնակարգերը ոչ թե իր կառավարումը ոչ թե կառուցած է կանոնակարգի շուրջ կորպորատիվ կառավարման, այլ տենց ուղղակի ինչ որ մեկը այնտեղ կար որ մտածում էր, հետո այդ մեկը դուրս եկավ ու կազմակերպությունը սկսեց լրիվ ուրիշ ձև աշխատել։ Այսինքն մեր ոնց ստացվում է որ մենք ոչ թե կենտրոնանում ենք օրինակ գնումներում մատակարարների վրա, այլ այդ մատակարարի մոտ ով է աշխատում, որը էլի երկարաժամկետ կառավարման տեսանկյունից չափազանց խնդրահարույց է։ Եվ վերջապես մի շարք ուղղություններ կան, որոնք սոցիալական խնդիրներ են առաջացնում, կոնկրետ կարող եմ ասել, դա հենց շահումով խաղերն են, որը ֆինանսների նախարարությունը լիցենզավորում է իրականացնում շահումով խաղերի ոլորտի, բայց մինչև վերջերս մենք միշտ նայում ենք ընդհանրապես կանոնակարգերին եւ թե ոնց է, ասենք ասենք, տվյալ շահումով խաղ կազմակերպվում, բայց կազմակերպիչի վրա երբեք չենք նայում։ Եվ արդյունքը լինում է այն, որ մենք ունենում ենք ոլորտներ, որոնք վնասակար գործունեությամբ են զբաղվում, բայց իրանք էլի կայուն կառավարման տեսանկյունից գրեթե բացակայում են։ Ու դա նշանակում է, որ մենք ունենք ոլորտներ, ովքեր կարող են անverջ բան Սարյանը ճիշտ նշեց, վնաս տալ հանրությանը շահույթ հետապնդելով։ Ու թվում է, որ նորմալ է, հա, դա բիզնեսը պետքա տենց անի։ Բայց այն բիզնեսները, որոնք հենց վնաս են տալի, իրանց կորպորատիվ կառավարման կանոնակարգերը պետքա շատ ավելի խորը լինեն եւ հանրությունը իդեմս պետության պետքա ինչ-որ պահից երևի սկսի պահանջել, որ շատ լավ ժողովուրդ ջան, դուք սոցիալ-տնտեսական տեսանկյունից քրիժին եք ոչնչացնում, վնասներ եք տալիս, ուրեմն պետքա դուք էլ ցույց տաք, որ տեղյակ եք դրանից եւ փորձեք ձեր կայունությամբ ու թափանցիկությամբ այնպես անել, որ նվազագույնի դա հասցվի, այսինքն այդ կայուն կորպորատիվ կառավարման պրակտիկաները հենց այս ոլորտներում են չափազանց կարեւոր։ Ուստի ընդհանուր առմամբ մենք շատ ողջունում ենք այս նախաձեռնությունը եւ կարծում, որ երկարաժամկետ հատվածում հենց ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները, որոնք տեղի կունենան մասնավոր ոլորտում, նաեւ կհանգեցնեն նրան, որ ընդհանուր պետական հատվածը եւ պետական ֆինանսները կլինեն շատ ավելի արդյունավետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Ավանեսյան, իրոք շատ հետաքրքիր ուղղություններ ոնց որ սահմանեցիք, մեկը այդ թե որտեղից պետք է ձևավորվի այդ ամենը, թե պահանջը պետք է ներքևից գա, այսինքն հասարակությունից եւ բիզնեսից եւ հասնի դեպի վերև, պահանջը կոնկրետ զարգանալու եւ կայուն զարգանալու, թե դա վերևից պետք է իջեցվի, այսինքն շատ հաճախ բիզնեսը կարող է ասել կամ անհատը կարող է ասել, դե սահմանեք ինձ համար կանոններ, ինձ ստիպեք, ես այդ ժամանակ դրան կենթարկվեմ ու դա կանեմ։ Իսկ մինչև չեք ստիպում, ես չեմ ուզում մտածեմ իմ երկրի մասին, օրինակ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ մեր բանախոսը Լիլիթ Ալեքսանյանն է, որը որ ողջույնի խոսքով հանդես կգա, հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի անդամ։ Շնորհակալություն պարոն Սարյանը, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի։ Չեմ առնչվել հանձնաժողովի, դրա համար անունը լավ չգիտեմ, էլի։ Շատ լավ։ Այո, շատ։ Միչելի։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, հարգելի հյուրեր, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում համաժողովին մասնակցության հնարավորության համար եւ առիթը ուզում եմ եւս մեկ անգամ օգտագործել եւ շնորհակալություն հայտնել կորպորատիվ կառավարման կենտրոնին մեր արդեն ոչ մեկ տարի տևող արդյունավետ համագործակցության համար, մեզ համար այն շատ կարեւոր է եւ հիմնարար։
քանի որ խոսեցինք, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հետ չեք առնչվել, նշեմ, որ մարմինը բավականին երիտասարդ է, ձևավորվել է 2019 թվականի վերջում որպես կոռուպցիայի կանխարգելիչ մանդատով օժտված ինքնավար կոլեգիալ մարմին, ու թերևս ձևավորման օրվանից ի վեր մեր օրակարգում կարևորագույն տեղ է զբաղեցրել հանրային հատվածում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման եւ դրանց կառավարման, ինչպես նաեւ բարեվարկության համակարգի արդյունավետ գործարկման հիմնահարցը, սակայն դրան զուգահեռ մենք միշտ քննարկել ենք եւ միշտ կարեւորել ենք մասնավոր հատվածում համարժեք մշակույթի խթանման հարցը եւս։ Մենք հավատացած ենք, որ կոռուպցիայի հաղթահարման ուղղված ջանքերը կարող են հաջողվել հանրային եւ մասնավոր հատվածում համաժամանակյա մշակութային եւ սովորութային փոփոխությունների շնորհիվ։ Եվ մինչ հանրային հատվածում կոռուպցիայի կանխարգելիչ գործիքները իմպերատիվ բնույթ են կրում եւ բերում են անհատական պատասխանատվության, մենք կարծում ենք, որ մասնավոր հատվածում պետական խթանիչ քաղաքականությունը եւ ռեպուտացիոն գործոններն են, որ պետք է բերեն այս մշակույթի զարգացմանը։ Իսկ մշակույթ ասելով մենք հանձնաժողովում հասկանում ենք բարեվարկության կառուցակարգերը, կոռուպցիոն ռիսկերի զսպման մեխանիզմները, լավ կառավարումը եւ համապատասխանության մեխանիզմները։ Մեզ համար չափազանց ողջունելի են կառավարության հակակոռուպցիոն նոր ռազմավարության նախագծում այս ուղղությամբ կատարված շեշտադրումները եւ մենք հուսով ենք, որ մասնակցային գործընթացի շնորհիվ հնարավոր կլինի իսկապես գործուն մեխանիզմներ ներդնել։ Կարծում եմ այս համաժողովը ինքնին կնպաստի այդ գործընթացին։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը իր հերթին առաջին քայլերն է կատարում այս ոլորտում։ Նշեմ, որ այս տարվա սկզբում Եվրոպական միության հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում մշակվեց կոռուպցիոն պետական մասնակցությամբ ձեռնարկություններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանությունը եւ այժմ այն մենք փորձարկում ենք պետական մասնակցությամբ 3 կազմակերպություններում։ Փորձարկման համար ընտրել ենք կազմակերպայրավական ձևերով իրարից տարբերվող կազմակերպություններ, մասնավորապես ունենք պետական մասնակցությամբ ոչ առևտրային կազմակերպություն, ՊՕԱԿ, ունենք համայնքային մասնակցությամբ ոչ առևտրային կազմակերպություն, որը մանկապարտեզ է, եւ ունենք պետական մասնակցությամբ փակ բաժնետիրական ընկերություն։ Իրարից ծավալով ռադիկալ տարբերվող եւ նաեւ գործունեության բնույթով, ռադիկալ տարբերվող կազմակերպություններ են եւ մեզ համար անկեղծ պետք է լինեն բավականին դժվար է մեկ միասնական մեթոդաբանություն ձևավորելը, բայց հուսով եմ հենց այս պիլոտի ընթացքում էլ կկարողանանք նաեւ մեզ համար ճիշտ լուծումներ գտնել։ Հույս ունենք արդյունքները ամփոփել տարվա վերջում եւ նաեւ հրապարակել հաշվետվություն դրա հետ կապված։ Նաեւ ակնկալում ենք մասնավոր հատվածի գործուն մասնակցությունը այդ արդյունքների ամփոփման հարցում եւ հուսով ենք կկարողանանք նաեւ ձեր փորձով մեզ օգնել, որպեսզի մեր մշակած մեթոդաբանությունը իսկապես աշխատող լինի։ Մենք ըստ էության ձգտում ենք համագործակցային հարաբերություններ ստեղծել մասնավոր հատվածի հետ, որովհետև կարծում ենք, որ հենց մասնավոր հատվածի փորձն է, որ նաև պետությունը եւ պետական մարմինները պետք է օգտագործեն եւ այդ ներուժի շնորհիվ էլ կարողանան ճիշտ եւ աշխատող կարգավորումներ ներմուծել։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, վստահ եմ շատ հետաքրքիր եւ արդյունավետ քննարկումներ են մեզ սպասվում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, իրոք լավ օրինակ էր, այսինքն սեփական օրինակի վրա ինչ որ բան ցույց տալ բիզնես ոլորտին կամ այսպես ասած կարգավորվող հատվածին, հա, եւ իրոք ողջունելի է, որ պետությունը գնում է այն ուղղությամբ, որ առնվազն գոնե իր ենթակայության տակ գտնվող ասենք ՊՕԱԿ-ները եւ այլն վերել այդ ոլորտ, հա, եւ լինել այսպես ասած դրոշակակիր։ Հույսով եմ դա շարունակական կլինի եւ կտարածվի ամբողջ ոլորտի վրա եւ ոչ թե կմնա որպես պիլոտ։ Շնորհակալություն։
Մեր հաջորդ բանախոսը եւ ողջույնի խոսքով հանդես եկողը Պավել Հովակիմյանն է, էկոնոմիկայի նախարարությունից, ֆինանսական ենթակառուցվածքների զարգացման դեպարտամենտի ղեկավարը։ Հարգելի մասնակիցներ, տիկնայք, պարոնայք, բարև ձեզ։ Էկոնոմիկայի նախարարության անունից պատիվ եմ ողջունում բոլորիդ եւ ինչպես իմ գործընկերները արդեն ներկայացրեցին, կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների կիրառման արդյունավետությունը իրենց կառույցների կամ իրենց մասնագիտացման տեսանկյունից էկոնոմիկայի նախարարությունը շահագրգռված է բիզնեսի կառավարման արդյունավետության բարձրացման առումով եւ այստեղ անկյունաքարային նշանակություն ունի կորպորատիվ կառավարման դերը եւ պատահական չէ որ կառավարության երկարաժամկետ ծրագրում նույնպես սահմանված է կազմակերպություններում կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների ներդրման մաս, որի հանձնառությունը իրականացնում է էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ մենք այս մասով իրականացնում ենք այս պահին գործուն քայլեր, մասնավորապես նախաձեռնել ենք օրենսդրական փոփոխություններ կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների կիրառման, ինչպես նաեւ վերահսկողական մեխանիզմների սահմանման եւ նաեւ այն շրջանակը, որի վրա պետք է տարածվի միգուցե պարտավոր, միգուցե հետագայում շրջանակը մեծացվի կազմակերպությունների համար որպես կիրառելի կարգ կանոնակարգեր մեր նպատակն է ստեղ խրախուսել թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը եւ արդարությունը բիզնեսում եւ հուսով եմ այս փոփոխությունները շուտով արդեն միսուարում կստանան եւ կսկսեն կիրառվել ներկայումս դրաֆտ տարբերակները արդեն իսկ քննարկվում են մեր գերատեսչությունների հետ, շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են նաեւ մեր կորպորատիվ կառավարման կենտրոնը եւ գտնվում ենք ակտիվ մշակման եւ քննարկումների փուլում, որպեսզի գտնենք լավագույն լուծումները, քանի որ ինչպես գործընկերներն նշեց, այստեղ ունիվերսալ մեկ լուծում չի պետք, այլ պետք է հասկանալ եւ ճիշտ մոտեցում գտնել, որպեսզի այստեղ չսխալվենք եւ ճիշտ ազդակներ տանք բիզնեսին եւ այս կառավարման արդյունավետությունը հնարավորինս բարձրացնենք։ Թերևս այսքանը հուսով եմ, որ միասնական ջանքերով հակակոռուպցիոն մասով էլ արդեն ասվեց, չեմ ուզում ավելացնեմ, համատեղ ջանքերով կգանք մեր բիզնես միջավայրի դրական փոփոխությանը, արդյունավետության բարձրացմանը։ Շնորհակալ եմ բոլորիցս հետ։ Շնորհակալություն պարոն Հովակիմյան, իրոք շատ կարեւոր է ունենալ բանախոսների կամ բացման խոսքում հանդես եկող բոլոր շահագրգիռ պետական մարմիններին, շնորհակալություն ձեզ։ So our next, so for the opening remarks and then for the welcoming remarks, I would like to give the floor to Michael Caulfield, a senior attorney at the Commercial Law Development Program. As I mentioned, CLDP is one of the supporters of not only this conference but also the processes which coincide with the corporate governance development in Armenia. So from that perspective, I would like to say, first of all, thank you and give the floor to you, Michael. Thank you very much. I'd like to thank the organizers, the Corporate Governance Center and SIPE for the opportunity to be here. It's a pleasure to be here. I want to extend my thanks to my fellow panelists for their comments, to the experts who have gathered here, for visitors coming from Kazakhstan and other countries in the region, and for all of you from Armenia who are here today. As likely all of you know, in 2015, the member states of the United Nations adopted the Sustainable Development Goals, a collection of 17 interlinked objectives, a blueprint for peace and prosperity, covering everything from the reduction and elimination of poverty and hunger to the promotion and sustainability of gender equity and clean energy.
along with measuring various successes and falling short in achieving these goals, in the past couple of years, several of the international financial institutions have published costing studies to determine just how much will it cost to put these goals into practice. The World Bank Group, the International Monetary Fund, many other organizations, some have focused on just the infrastructure aspects of the Sustainable Development Goals. The World Health Organization has focused on the cost of achieving the health-related goals. The Food and Agricultural Organization of the UN has published studies detailing the costs required to reach the food-related goals. And the UN recently published a study in which it estimates that in order to achieve the Sustainable Development Goals, what will be required is $5 to $7 trillion of investments every year to reach these goals by 2030. A friend of mine, a scholar in the area of capital markets and securities, puts it this way: there is an enormous number of mouths to feed, jobs to create, houses to build, and resources to obtain. And our shared goals of security, dignity, justice, environmental protection will be incomplete until these basic human needs can be met. And so where will this $5 to $7 trillion in funding come from? Governments around the world simply do not have this amount of funding. The banks and international financial institutions also would be hard-pressed to come up with this amount of funding. And so really, the private sector becomes yet another source for promoting this shared prosperity. The question is, how do we unleash the full potential of the private sector? I believe that we unleash it by doing exactly what we're doing today, by coming together to discuss shared standards, shared commitments to good governance and to constructive capital. Indeed, one of the many World Bank costing studies criticizes some of these projections of costs because they fail to take into account the effect that synergy can have on our efforts. As an example, last year I was working in Uzbekistan. I had the privilege to work in Uzbekistan to help with capital markets development and venture capital. And we were explaining that to change the law of partnership so that venture capital funds in Uzbekistan could more easily invest in startup companies meant that companies who didn't have a proven business model but who had an innovative idea could obtain funding that they needed to develop their product. And for instance, where that product might be a more efficient means of irrigating fields, because so much equipment in many countries, including parts of Uzbekistan, irrigation equipment hadn't been updated since the fall of the Soviet Union. And there were no more parts for this equipment. And yet if there were more innovative methods of irrigating the fields, then we have a synergy. We have not only the jobs created in the tech sector, high-paying jobs, but we also have more efficient agriculture taking place, and then people are able to bring their goods to market. And so instead of the vicious cycles with which we are well familiar, we're creating something of a virtuous circle where the effects compound and promote each other in positive ways. I think some of the costing studies also fail to take into account the role of policy and institutions. It follows that where weak institutions, poor functioning, and corruption can hinder poverty reduction and other developmental goals, strong institutions, best functioning, and constructive capital can not only help to achieve these goals, but can decrease the costs required to get there. So how should we feel in the face of the $5 to $7 trillion required
to achieve the Sustainable Development Goals. We can see this as a challenge, or we can see it as an opportunity. The Corporate Governance Center, the principles that we will talk about today, provide all of us not just responsibilities, but opportunities to put forth the best version of ourselves into the work that we do. They are an important signal to each other, to foreign investors, that we are ready for business, and not just business that will allow me to put money in my pocket, but business and interaction as an opportunity to construct a platform on which we can promote the shared prosperity of everyone who is involved and stakeholders in our community. It's a pleasure to be with you here today. I look forward to hearing from the many experts who will be speaking, and I thank you for your time and attention. Thank you. Thank you, Michael. I just made a quick calculation. So $7 trillion annually. It makes something like $1,000 per year per person, per every human being. So, it's a challenging amount, especially the poor countries. Anyway, thank you for your insight, and մեր հաջորդ բանախոսը Լուիզա Այվազյանն է, ով ներկայացնում է սայպը, ես անգլերեն կարդամ պաշտոնը, հա, մի քիչ թարգմանության հետ կապված խնդիր ունեմ. Head of Office of Center for International Private Enterprises Armenia Branch. Լուիզա ջան, շնորհակալություն։ Սայպի ներկայացուցիչն եմ Հայաստանում։ Ես էլ կուզենամ միանալ իմ գործընկերներին եւ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներկաներին, ովքեր աշխատանքը թողել են կարևորելով կորպորատիվ կառավարման թեման։ Շնորհակալություն եմ նաեւ հայտնում պետական կառույցների ներկայացուցիչներին, որ այսօր մեզ հետ եք։ Մի քանի բան ուղղակի կնշեմ, որպեսզի շատ ժամանակ ձեզնից չտանեմ։ Սայպը Հայաստանում երկար տարիներ է ինչ աշխատում է, չնայած օֆիցիալ գրանցվել ենք դեռևս անցած տարվանից եւ մենք էլ իրապես գրանցել ենք որոշակի լուրջ հաջողություններ հայկական իրականության մեջ։ Մի քանի կետով կնշեմ, հա, որ փոփոխություններն ենք մենք այսօր նկատում։ Սկզբնական շրջանում մասնավոր հատվածի ձայնը լսելի դարձնել բավականին դժվար էր։ Մի քանի առումներով, թե մասնավոր հատվածը հետաքրքրված չէր իր ձայնը լսելի դարձնելու կամ ինչ որ ձևով ներգրավելու պետական գործընթացներին, եւ թե մենք չէինք տեսնում, որ կան մեխանիզմներ պետության հետ աշխատելու առումով։ Սակայն այսօր անցած տարվանից սկսված մենք նկատել ենք այս հարցում լուրջ առաջադիմություն։ Օրինակ, մենք արդարադատության նախարարությունից ազդակ ստացանք, որ հակակոռուպցիոն ռազմավարության համար, ինչպես պարոն Կարապետյանը նշեց, կարևոր է նաև հասկանալ, թե որոնք են կոռուպցիոն ռիսկերը մասնավոր հատված ու հանրային ծառայություններ ոլորտում։ Դիմեցին մեզ, մենք իրականացրեցինք մեր գործընկերների միջոցով այդ հետազոտությունը։ Ազդակ ստացանք ֆինանսների նախարարությունից, որ էլեկտրոնային գնումների նոր համակարգի ներմուծման առումով կրկին կարևոր է մասնավոր հատվածի կարծիքը։ Նույնպես հնարավորություն ստեղծվեց, որ մասնավոր հատվածը իր կարծիքը արտահայտի եւ ոչ միայն արտահայտի, այլ նաեւ այնպես անի, որ որոշ առումով համակարգն էլ փոխվի ի օգուտ մասնավոր հատվածի։ Մենք ազդակ ենք ստացել նաև Հայաստանում թվային հարցերով զբաղվող գործակալությունից տվյալների դասակարգման առումով մասնավոր հատվածի կարծիքը հաշվի առնելը։ Շուտով այդ միջոցառումն էլ կիրականացնենք։ Այդ իսկ պատճառով իսկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել թե մասնավոր հատվածին, որ նման հարցերում հետաքրքրված է, եւ թե պետական կառույցների ներկայացուցիչներին, որ կարևորում են մասնավոր հատվածի շահերը։ Նաև կուզեմ շնորհակալություն հայտնել կորպորատիվ կառավարման կենտրոնին, որ հսկայական աշխատանք է տանում կորպորատիվ կառավարման ու հակակոռուպցիոն համապատասխանության հարցերը առաջ տանելու Հայաստանում։ Կրկին նույնպես նշեմ, որ սկզբնական շրջանում այս աշխատանքը բավականին դժվար էր իրականացնել, բայց Նարինեի եւ իր գոլեգաների ու համապատասխան էքսպերտների ջանքերով մենք 2 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, արդեն ստեղծեցինք բիզնեսի բարևարկության ակումբը, որ հենց զբաղվում է կորպորատիվ կառավարման ու հակակոռուպցիոն համապատասխանության հարցերով։ Ամենտեղ մասնակցում են ու իսկապես փորձում են այս հարցը հենց մասնավոր հատվածի շահերից ելնելով լսելի դարձնել ու բացատրել հանրությանը, որովհետև շատերը չեն հասկանում իրականում թե ինչ կարևոր ու ինչ դրական փոփոխություններ կբերի կորպորատիվ կառավարումը հենց ներդրումների առումով։ Այսքանով կսահմանափակվեմ, շնորհակալություն բոլորին, մաղթում եմ բարի երթ։ Շնորհակալություն ձեզ Լուիզա։
զուտ ավելացնելով Տիկին Այվազյանի շեշտադրումներին, մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցությունը ուրեմն պետական քաղաքականությունների մշակման ենթատեքստով նշեմ, որ մեր կողմից քննարկված հակակոռուպցիոն ռազմավարության մշակման աշխատանքային խմբում նույնիսկ կորպորատիվ կառավարման կենտրոնը, բիզնես բարևարկության ակումբը եւ արտահանողների բիզնես ասոցիացիան նույնպես ներկայացված է եւ ակտիվ մասնակցություն է ունենում ներկայացնելով այս հատվածի շահերը, պլանները եւ ակնկալիքները։ Շնորհակալություն, իրոք կարևոր է ներգրավել հենց շահառուներին, ոչ թե ասենք մշակել ինչ-որ օրենքներ, որոնք որ հետո պարզապես չեն գործի, ասենք պետք չեն լինի։ Եվ մեր բացման խոսքերի, այսպես ասած, շարքի վերջում ես կուզենայի խոսքը փոխանցել Տիգրան Կարապետյանին։ Պարոն Կարապետյան, մենք լսեցինք դուք սկզբից բացումը ոնց որ արեցիք, բայց կարող է ինչ-որ sense ամփոփիչ կամ մեսեջ հղեք աուդիտորիային, ինչ եք սպասում այսօրվա կոնֆերանսից եւ շնորհակալություն եմ ուզում ձեզ հայտնել այս կոնֆերանսը կազմակերպելու համար։ Շնորհակալություն։ Դե գործընկերներին լսելով կարելի է հասկանալ, որ այսօրվա մեր քննարկումները ու ներկայացումները կլինեն բովանդակային առումով շատ հետաքրքիր եւ գործարար միջավայրի, ինչու՞ չէ նաեւ պետական կառավարման համակարգի համար լսելի քաղաքականությունները մշակելու հարցում։ Այդ առումով ընդհանուր ուզում եմ ասել բարի երթ, մեծ լավ, արդյունավետ աշխատանք։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն, Նաիլե ջան, մեզ խորհուրդ կտաք, ինչպես ենք անում, հիմա մեր մոտ պանել է եւ այսպես նստած ենք, մենք մնում թե մեր տեղը զիջենք։ Շնորհակալություն։ Բայց ոչ ֆորմալ երևի։ In order to fill the gap between till we are getting our next speakers and panel, just a short. Okay. Well, probably later on. So our next panel will be related to sustainable corporate governance and the purpose of companies. And we will have actually our international experts here. But first of all, I would like to invite at this stage the moderator of the panel, Alexander Shahikyan. Alexander, please. And so how would you like to, for me to, please, Alexander, how would you like me to do? I mean, should I introduce, yeah? Just a second, so for that. And our speakers, Aratana Khovala, Charlotte Gustafson, Yekaterina Lisova, Ingrid De Purter, Kristen Anderson. Please take your seats. Just a second, let me find.
information as a ներկայացնում, huh? Yeah, okay. Until that, let me fill the gap. That was my fault. I mean, I just introduced only the names of the speakers and moderators, but let me brief you who is who around this panel. So our esteemed moderator Alexander Sharikian is a partner and the head of advisory at Video Armenia. Arathana Khovala is CEO and founder of Aptamid Partners, and currently holds the position of chair of the group of advisory board at Red Sea Global. Also, she serves as a board member at ELAF Group. Charlotte Gustafsson is the chair of the advisory board at Womengage and CEO of Swedish Academy of Board Directors. Ekaterina Lisova is a program director in Europe and Eurasia at Center of International Private Enterprises, SIPE, the colleague of Louisa. And so we had Ingrid de Porter. Am I pronouncing Ingrid? Am I pronouncing right? Porter? Very good, thanks. Is a managing partner at the Grote Deman, also serves as an independent non-executive board member at IMEC and ING Belgium. And we have online with us Kristen Anderson. Kristen, are you with us? Not yet? Yeah, so, okay. So, but I will present her. CEO at European Women and Women on Boards. Also a member of EOD board and leads the EOD executive committee. So very interesting speakers, I believe, so I'm looking forward to your discussion, and I'm giving the floor to your moderator, to Alexander. Alexander, please. Thank you, Konstantin. Good morning, ladies and gentlemen. We are going to discuss today quite important, challenging topic on the sustainable corporate governance. If we look in the current global landscape on the corporate governance, it seems there are many challenges, from the diversity, equity, inclusion, to AI, to cybersecurity, to corporate reporting, etc. And we are going to cover with our distinguished panelists some of those topics in the 1.5 hours. Just a big background, if we zoom into the diversity matters, I've been looking yesterday into the recent Deloitte report on the women on the global boards, and the numbers were quite interesting. We have 19.7% of board seats occupied by women. We have 6.7% board chairs being female. From 10,000 companies being researched by Deloitte recently, 14,000 seats being occupied by women. So it's 1.4 position in the board seats occupied by females across the corporations globally. If we zoom in geography-wise a bit, we see France, Norway, Italy, Sweden, Belgium, which has quite developed numbers, from 34 to 43% of the board seats are occupied by women. UK and USA catching up 30 and 24% respectively. China is lagging behind 13%, Brazil 10%, and Gulf countries are under 5%. Unfortunately, I couldn't find Armenian numbers, but probably we'll figure out it later.
So other challenges, but the good news is that if we look back into 5-10 years back, we see that these numbers been at least in the last 10 years doubled. I mean, if we look especially into the 20% of the boards, roughly 20% of the board seats occupied by female leaders, this number been doubled in the last 10 years. So this is the good news. Other topics as we are going to cover, generative artificial intelligence, which born the ChatGPT and currently is working on other forms of and applications and solutions in the generative AI, is imposing a huge challenge to the corporations from the board level to the down. Many are currently struggling with ethical dilemmas, with the data privacy, and other challenging, which is caused by the AI, sort of also layouts and jobs cuts, etc. Cybersecurity impose other sort of challenges, hacking the systems of the corporations. Many are not looking into that till the major bust occurs. So let me not take much of the time and start the conversation with our distinguished panelists. We have truly global and experienced panel today. Do we have Kristen connected already? Kristen, are you hearing us well? I hear you. I'm here, but I can only see you from the back. I'm like in the sorry about that. very back view, so I'm not sure. Sorry about that. In the audience, I can see people's backs. We see you quite well, so the audience is looking forward to your insights. Let us start with you, because as you mentioned, you see us from the back. So let's start with you, please. Let me ask a couple of questions first to you, then we'll continue with those who are present at the audience physically. Kristen. Perfect. No, that's fine for me. So, I mean, we started with a bit background on what's going on, a couple highlights from my end. When it comes to the international firms which are working across different jurisdictions, what sort of challenges you see as an experienced person working in the different firms across different countries? What are the key challenges for the board to tackle when it comes to an international firm who works across different jurisdictions? What experience you would like to share with our audience today? Well, thank you, Alexander. And I'm sorry that I wish I could be there with all of you. It seems like a very good conference. As you introduced, I'm the CEO of European Women on Boards, and our sole mission as a nonprofit is to have more women in decision making. So this topic is so relevant to have a discussion on how to make more boards more gender diverse. To answer your question, and you also introduced, Alexander, that there's really not a 50-50 split on boards around Europe. There are some countries that have done better. And why? Like you mentioned, even France. You know why? Because they put in a goal to have more gender diversity. They felt that gender diversity is a good idea for corporate governance. The research shows that more gender diverse boards have better business decisions, make more ethical decisions, and actually those companies perform better. So there's data that shows that. And some countries have actually put in those regulations and have made good progress. Some countries that didn't put any kind of metric or goal have made little progress in the last 10 years. So European Women on Boards really helped to drive the new EU directive, which is the one that passed in November of last year. And that's a directive that's saying in the member states of the EU, by July of 2026, there should be 40% non-executive directors on boards. So really making the EU states have a goal and try to work towards progress. So when you asked about cultural differences and jurisdiction, every country is in a different place. Some have made progress, some have not. I think the message I would make is that companies and countries need to say this is a good business idea, a good business goal to have more gender diversity. Hopefully the audience understands that
more gender diversity is good for business. And then we as EWOP, because I'm here representing European women on boards, are there to show we have a talent pool of almost 1,000 women who are not all board ready, but many of them are ready to take on board roles. So the other piece is about showing and finding the women and making them be available to do board roles, and then they're also capable. So we do training so that women know how to take on those roles, the board roles. So I think that there's cultural differences, but again, I think we can all help the situation by training women, by finding women, by using our networks to propose women for boards. There are a lot of capable women out there, but we know 85% of board positions right now are found through informal networks. So the positions are not posted, it's not transparent. And so then what happens is I have a friend and I propose my friend who's somewhat similar to me. So then that's why you get very homogeneous boards. So I think there's an element of diversity and inclusion in board governance of the future that we need to take into consideration and work towards. So I'll stop there because I know other people have a perspective to add on my comments. Please, colleagues, anything to add to Kristen's points? Well, first of all, I think I speak for all of the international guests here on the panel that we are so grateful for being here. Thank you so much, Narine and your team, and also SAIP and CDLP who made it possible for us to actually fly down here, so thank you. So Kristen is talking about the gender aspects of diverse boards, but diverse boards is so much more than just men and female. So in Sweden, where I come from, we talk a lot about being outside the norm. The norm in Sweden is a man, white man, 50 plus, who lives in the Stockholm area. So any board member who is not a white man, 50 plus, living in Stockholm, has a different types of perspectives that they can bring into the board. And I think this is really, really important. And the more diverse a board is, based on different experiences and different backgrounds, the discussions are likely to be more wider and broader, and you can see new challenges and new opportunities. Because normally, a very homogeneous board is very comfortable. Everyone is in consensus, everyone agrees. It's quite peaceful and nice to sit on a very homogeneous board. But when you bring more diversity into it, you can reach even higher, because if you are a homogeneous group, you have the same outlook on life. So the risk is quite high that you actually miss opportunities, right? But that is also something that is important for the chairman to know, because it's very, very challenging to be the chairman of a very diverse board, because you have so many different people with so many different experiences. And if you are an AI expert, or maybe you are a sustainability expert, you even have your own corporate lingo. So maybe you sit in the board and you don't really understand what the other people are saying even. So it's really important of the chairman to be respectful, to include everyone, so that you just don't put diversity on the board and then you think you have ticked a box and then you can go continue the way you've always done. In Sweden, we call that alibi recruitment. Oh, we have a young woman, we have someone who is from abroad, perfect, we tick the boxes. No, that's when the fun starts and when you can really, really make a difference. So the role of the chair is super important for these diverse boards to really get the value creation that they can be. Perfect, thanks, Charlotte. And yesterday we had 30 ladies graduating from Women on Board program and got their diplomas. So, Ardana, how to enable the corporate government ecosystem, not only in Armenia, but I mean across different countries, you have a similar view and experience. I mean, how to engage them better into the ecosystem of the firms? Thank you, Alexander. Good morning, all. I just want to pick up on something that Kristen said and also what Charlotte said. And it's, I think, fascinating that we're still talking about diversity and inclusion, but coming at it from an angle of gender.
right? And we're still discussing as if it's a good to have. Diversity and inclusion in the board scenario or corporate governance is not a good to have anymore. It is a must need. We have asset managers who are voting against board members, against re-election of board members and management because the pipeline is simply not diverse or inclusive enough. And that is not just diversity of gender, that is diversity of race, ethnicity, age, disability, and cognitive diversity. If you're only surrounding yourself with people who look like you, talk like you, and tell you exactly what you want to hear, there is something missing, right? That's the baseline. Now, I want to speak a little bit about, so what do we do to kind of foster more diversity and inclusion, not just in boards, but really instill it as a DNA in organizations. And my simple rule is, as a leader, it doesn't matter if you're the CEO or the board member, spend time on it. A lot of time on it, right? There are lots of CEOs and leaders who come and give rousing speeches and say, oh, we are really passionate about diversity and inclusion. But I look at their calendars. In the last 52 weeks, how much time have you actually spent on diversity and inclusion? Because guess what? The amount of time that you spend on it is directly proportional to the focus and efforts that you're going to have on diversity and inclusion. That's number one. And it's not just, again, speaking to people who surround you. What do a lot of CEOs do? They have filters, chief of staff, who read everything before it comes to them. Now, I'm all for filters and layers, but then you have to sometimes actively dismantle these filters and speak to people, and this is true for us as board members. Of course, it's important to speak to the CEO and the top management, but you have to go 3 levels below the CEO. That's where the real meat of the bone is. And if those conversations don't happen easily, or it happens in a super controlled environment, that's a sign for you that there is something hidden there. So I would say, if you're a leader, it doesn't matter if you're the CEO or the board member, dismantle the structures, get your hands dirty, go down to the cafeteria, strike up a conversation with someone who is 4 or 5 levels down below the CEO, because that's where you really understand how the diversity and culture is really taking shape. The final thing that I want to say is, I think, which Charlotte was saying, trust is a real currency. And that trust starts with the chair, right? We are all so immersed in the technical aspects of the job as board members. We all know our numbers at the back of our hand. But we don't really spend enough time to understand the real culture. And the real culture is what happens in the coffee shop, in the coffee room. It's what happens in the conference rooms or in the corridors. It's not what you see on the website. So the chair has to really instill a culture of confidence where you are actively encouraged to raise uncomfortable questions. And the chair has to instill a culture where you're giving negative feedback to each other as board members. 90% of all the feedback that we give to each other is positive. I think it's utterly selfish if we're not giving constructive negative feedback to others, our peers, management, or even generally in the work situation. Because when these 3 things happen, that's when the dominoes really begin to fall. Perfect. And you answered my question indirectly. So be as energetic as Ariana to get your board seats, ladies, who graduated yesterday. Kristen, yeah, sure, Charlotte, go ahead. I've said too much already. Okay. No worries. We'll fix that. Kristen, okay, yeah, Charlotte. Yeah, and it's also so important that also the board reflects what the company looks like, and we discussed this yesterday with Ingrid, and it also to inspire young people in the organization. If they can recognize themselves in representatives on the board, it gives them role models. You know, I can also sit on this board one day, and that is so important. And me as a female CEO, sometimes, you know, I maybe want to take on a new challenge, and I found this perfect company, and I go on their website, and if the board consists of men and the management team consists of men, then I'm like, oh, is this really where I want to go? So you're also missing out on a lot of talented women by not showing the diversity that your company represents. I think that's important. And yeah, Ingrid. Please, Ingrid. Thank you, Charlotte, for this.
I truly believe that, but this has already been said, but I truly believe that corporate governance is about having a board that represents the activities of the company. If you are an international company, you have to have an international board. If you are a retail company, then you have to look at your customers. And guess what? Most of them are like 50% female, male. So this has to reflect also into the composition of your board. Same with age, same with expertise. It has to be a composition of a combination of experts and age and diversity, gender. So it has to be composed of what the company represents. And it's really important to have also to drive your company into long-term goals and not only short-term profit making. And to add on also on the chairman position, chairman, chairwoman, chairperson, what is important, I think, is that, and we see it in Belgium so often, is that if a chairman or a chairperson is being appointed, and it seems like being an honor to be appointed. Of course, it's an honor, but to choose a good chairman, a chairperson, is about the quality, is about having somebody who is capable of chairing those meetings. And this is really important, not just putting there a chair because he has, I don't know what kind of background, but he or she has to have the capabilities of running a club of all these kind of diverse people and having and getting the most out of it in the purpose of the company and the interest of the company. Thank you. Ekaterina, please. Hello, everyone. So just to add here in terms of diversity, is that boards are increasingly under pressure to ensure that the compliance programs are actually effective in the companies. And this idea of diversity is critical when it comes to something that Ingrid just mentioned in terms of short-term and long-term vision for the companies. Because some people believe that issue of corruption, it is about short-term and long-term vision. So, and as corruption, and I will probably have some more time to focus on that, given that we have representatives of government and Business Integrity Club in the audience, that there is an increasing role of the boards to address the issue of corruption, and having people who have different views on short versus long-term vision for corruption and addressing that is absolutely critical, as well as the background of people on the board who have actually special expertise in addressing corruption and fraud issues. Thank you, Ekaterina. So we are going to go back and forth trying to cover all the topics which are important from the sustainable corporate governance perspective. So just one more question on diversity, then we move to the next question, to the next topic. So Kristen, I mean, the development of 20% leadership positions on the board occupied by females is not what we want. I mean, the development pace is not as fast as we would like to see. I mean, what are the practical steps when it comes to the national legislation, to the corporation level aspirations, to the public pressure? I mean, what are the practical steps to onboard more female into the corporation board levels? What are your thoughts on that? No, thanks, Alexander. And I agree with the comments of my co-panelists, because again, diversity is not just about gender. I mean, European women on boards, of course, we're small, so we focus on one element of diversity, but we know diverse teams perform better. I was when Ingrid was making her comments about effectiveness of boards and how you have to consciously decide how you're going to make your board more diverse. It doesn't happen by chance. I give an example. 6 months ago, I was asked to be on a board discussion of a multinational that works in the beauty care industry. And I went to this panel. It was about sustainability. It was a workshop. It wasn't a panel. And it, again, beauty care and lotions and shampoo. And I went to this sustainability workshop to input into their sustainability goals, which include D&I. And of 20 of the workshop attendees, only 3 were women.
I didn't say anything. It was nice that another man that was on the said, "Where are the women?" Because again, to Ingrid's point, 95% of the people buying those products were women. So you should have a reflection of what your audience and what your consumers are in your board, in your decision-making teams. And again, most of cases it's 50-50 or even more in this case. So, you need to be conscious about it. It doesn't happen by chance. And I asked the question, why are there only 3 women? I did it softly because the man was nice to say, why are there no women here? And they said, well, we asked our key stakeholders to send the representative and they all sent men. I said, yes, but you need to design these from a perspective of D&I. If someone proposes all white Italian men, it was an Italian company, and that's who they're going to send to a workshop that's going to decide your sustainability goals for your company, you should say, no, I need representatives that also represent, the phone's ringing, that represent the consumers for our company. So it's a conscious underlying fundamental that you always need to think about when you're designing a board or when you're thinking about new board positions. So if you have an open board position, then look at your makeup of your board and say, my makeup of my board right now is, maybe it could be very female. So then I need to have more men. Or it could be very one country specific. If you're an international company and you have all your board members Italian, then you should say, well, no, I think I need to have more cultural diversity. So it's really, if you believe, and hopefully we do, that diversity is a good thing on decision-making teams or all teams, then really consciously put a metric, put a goal in mind. For example, European Women on Boards, our board was 2 years ago, 100% women. 100% women of a certain age, of a certain background. And we said, no, we need to have at least 50-50 men. We need to have more cultural background. And so when board members were rotating, we asked our member associations, please give us a representative that's a man from a different culture, different background. And now we're, 40% men. So, okay, from 0% to 40% in 2 years, that's we would like to be more. But if you don't set a goal, if you don't set a metric, some kind of target, I think all the panelists will agree, you don't set a target, it doesn't happen voluntarily, it doesn't happen by chance. Any kind of these decision-making groups, you need to put in your mind underlying, yes, I want the most capable person. I think we talked about capable people to be the chair people. I want a capable person, but at the same time, I need to, not want, the diversity on my board, and I'm going to design it that way and find a person very capable, but from a different background. Thank you, Kristen. Would you like to add? Yes, thank you. I just wanted to say, look, we're sitting here in a state of discussion, but I also want to acknowledge the fact that diversity in all forms has never been more important for corporations at large, right? And we've seen a lot of good progress being made. But it goes back to the numbers that you started with, Alexander, right? And I think that is the proof in the pudding that sometimes good intentions are just not good enough. And I want to answer your question very directly now, which is practical steps, right? Which you're asking to foster diversity and inclusion. Step number 1, investment and accountability. One of my favorite sayings, and this is a rule I live by, bullshit talks and money walks, right? So let's see investment on diversity and inclusion, because guess what? Your attention goes where the investment flows. So let's put money on the problem to solve diversity and inclusion, then you will see change on the ground. Now the flip side of that coin is accountability, because if there is investment, you need people to be held accountable. And I say, and this might be a bit radical, but I say hold the CEO responsible and accountable. Toe the line. If you link the CEO performance bonus to how diverse the pipeline is, I guarantee you that you will see very, very quick change on the ground. So that's number 1. Number 2, we need to pair big, visible commitments. And it's not just the private sector. And we heard in the panel before, I think of it as the 3 prongs of the fork. You need the government to give in the legislations the tax benefits for companies to initiate change. You need the private sector, because in everything, like Michael was talking about SDGs, it is the private sector that can bring speed and scale to the mix. So that's number 2. And number 3, individuals. We heard Hagen speak yesterday, and that's at a personal level. We need men to step up, men to speak up as allies and champions. And we as women need to support women a lot more, right? So that's at an individual level. The third point, very practical step.
can we start, please, measuring things? Because what gets measured gets managed and gets done. And for that, we need decision-grade data, which is gender segregated or specified based on different diversity measurements. Once you can measure the business benefits of diversity and inclusion, you can actually have the proof. Like, that's how it works in business, right? If you're running a company, one part of your business is not working, what do? You change the people, you change the process, you throw money at the problem. We need the same mentality to fix gender diversity or any other form of diversity in any organization. Look, people are not bad. People are ignorant. We need to move people who are ignorant along the scale to make them allies, and then move them along the scale to make them change makers. If you want change and excellence, sometimes you need a shake-up. Thank you. Thank you, Anna. Igrit, please. Thank you for these inspiring words. I'm very much energized. Play with passion or don't play at all. True. Now, I want to make it more practical. In most boards, and in many boards I sit in, we assess also the functioning of the board, which means also that you assess what kind of quality you have, what kind of expertise you have in your board, but also what you are missing. And it's not only on gender, it's on age, it's on expertise, and we will dive into the cybersecurity risk. I'm a lawyer, so I don't have much expertise in cybersecurity, but that's something you can buy in by adding another board member who has this kind of IT background and has a thorough knowledge on cybersecurity or other aspects. So assessing the functioning of the board is an important part in how we can mature our board even better, and it's also on how we can have additional qualities to step into those boards. Now, to come back also on how you can step up into those positions, it's definitely correct that we need to have allies, men, but also we females, we should encourage each other to step up. My experience as a woman is that we always underestimate ourselves. If somebody, if a woman is asked, do you want to step up in a board of a financial institution, most females say, well, all those risks, all those liabilities, I can't do that. If you ask a man, he will say, yeah, sure, I will have to get myself a bit together and have take more expertise and educate myself a bit, but sure, I will do that. That is the difference between men and women. We underestimate, undervalue ourselves. So we need, and myself, I have experienced that personally, I need to have this kind of little push. Yes, you can do that. Yes, you can take up that step. Go for it. And so I say it like, take yourself a super fan. I have these kind of super fans who are encouraging me to step up, to take that extra border and to go over that border and try to do something, because that changes the company, that changes yourself, but that also together we will change also the world in making it a better and more sustainable place. I call it my cheerleaders. Cheerleaders. Alex, could I add something before I need to leave on the topic, just so that for the audience? I mean, that's a very key gender difference. When women have 85%, this is the research, 85% of the skills to do a role, we will say we're not ready. When men have 40 or 50% of the skills, they will say they're ready. And this is not saying that women are, men are better. It's not a judgment. It just means that we, of course, need those super friends, as you said. And secondly, if you're looking for a board position and you offer a woman and she says she's not ready, then we should say, I understand there's some gender difference there, and I think you are ready. So I think there's also that aspect, and that's what European Women on Boards, what we focus on, is making women feel more confident to say, I'm ready, to be a super friend, because we also need to push ourselves
a bit to say, yeah, I am ready for this board role. Thanks for the comment, Kristen. I'm just going to take further from the comments made by Arana and Ingrid on the measurement, metrics, assessment. I mean, those are good, and numbers usually speak for themselves, but if they are backed with proper data and calculation at the end of the day. So when it comes to, I know also Kristen has expertise in that, so when it comes to measuring the stuff, the metrics, especially for DEI stuff, so what to do, how to approach? I mean, is there any self-assessment, is proper third-side vendors methodology for the assessment? I mean, what is your experience, Kristen, when it comes to measuring the stuff, for tying that up with the bonus, with the compensation, etc.? No, I think that some of the panelists already made this comment, so I will echo what they said. I mean, if you don't put it as a metric that's hard, that you're trying to achieve, again, goals that are voluntary don't work. You know, you don't have a big business project where you're spending $10 million and say, well, I'll just measure the outcome of that project when I feel like it. I'll do it voluntarily. No, you have hard metrics, and it should be, like any business objective, a hard metric. And then, you know, and that should be on the makeup of your board, because again, you know, a recent study in the banking industry showed that boards of major banks around Europe that were more gender diverse actually had better business results, substantial, significant, more money that they brought into their company. So again, we have to believe that this is not a, you know, as members have said of the panel, this is not a nice to do, this is a must do. So set up a goal like we did at EWOP. We want to have 50% men on the board. We had all women, not good. So let's actively work to get the right men, find the right men. Might take a little longer, you know, it might be more effort, but do that because it's right for the board and it's right for our organization. So that's a metric, set a goal and work towards it. It will take some time. Again, the EU directive is going to be in play active July of 2026. Companies around Europe have many years to do this, but you start working now because many countries only have on stock listed companies, some only 10% women on board, some companies 0 women on board. You imagine now 0 women. Now again, I'm talking about women because that's European women on boards, but you're also talking about cultural diversity, other types of diversity, people of different race, ethnicity, you know, different sexual orientation. Those are all important. Any diversity element is important to not be a homogeneous groupthink type of board. Those type of boards get into crisis situations, and you can look at the number of those that happen when you look at the crisis situation. Take a look at their board. Look at the picture on the website of their board, and you will see a very homogeneous group. So I think that, you know, to your point, I think we talked a lot about metrics, but it's setting a metric and then working towards it, and it won't be something you achieve in a year. It will take time, but have a focused effort to increase the diversity of your board in whichever way it needs to occur, because whatever way is too homogeneous in your board. Thank you. Thank you, Kristen. Let's zoom out a bit, then we will zoom in again and touch a bit on a broader topic of sustainability. And these turmoil times of corruption, wars undergoing, the global value chains has not recovered fully after the recent pandemics. Many challenges coming over. So in this type of the times of disruption, technology disruption for the firms, changing their business models and rethinking their strategy. So what is the role of sustainability in the board's agenda given these turmoil periods and times? Charlotte, if you want to go first. Yeah, I actually chose to address this big question from more of a climate change angle, so I'm sure some of my other colleagues on the board can cover the rest. I also want to go back to what Michael said earlier, that the cost of us living in harmony together on this planet is about trillions of US dollars. But so the change that I can see in Sweden, that I'm from, is like the early 2000s, we were talking about corporate social responsibility, but back then it was just PR stunt or communications. Companies were simply bragging about all the good things they did when it comes to human rights and whatnot. But now, in light of the global warming and the rapid decrease of biodiversity,
We have these alarming reports that we cannot continue to live our lives like we are doing now because we are using more resources than we have on this planet. So there's a huge shift. And even though trillions of dollars seems like a lot of money, each and everyone in here has so much power. Because what I see in Sweden is that for boards and companies, the push to change, the initiative to really jump on the sustainability train, as I call it, it comes from all angles. In Europe, we now have new legislation that requires companies to report and be totally transparent about their impact on Mother Earth and also how the Earth changes in the Earth is also impacting the companies. Certain areas will be flooded. If you have a production site there, maybe you need to start thinking already now about changing it. In case we don't meet the climate goals, then this part of the planet won't be able to produce any goods and services. So this is really, really serious. So there's now new legislation from the EU. But we also see a new generation of customers and clients that they can, what we say, vote with their feet. If I can buy a product from a company that is sustainable and environmentally friendly, or I can buy the same product from a crooked company, the new generation are so purpose-driven that they will go with a sustainable option. Same thing if you're going to look to hire really, really good talents going forward. When I was hired once upon a time, I was just happy to get a job, and I was like, is this salary okay? Yeah, it's okay. I was just so happy. Now I'm interviewing young people who asked me, what are your plan for gender equality? What are your sustainability goals? When are you going to be net zero in your production line? And I'm like, what? Because if I don't have it, they don't want to work for me, right? So, and then you have the financial markets. If you're looking to find new investors or you're in talks with your bank, they're going to say no if you're not showing that you are environmentally friendly and have a good plan for the future. So if you sit on a board and you're still ignoring these aspects, I think you can all figure out that you won't be around for that much longer now, will you? Because you have no clients. The regulators are really chasing you down. You can't get any funding, and you can't get any supplies. So this is so important, and it's on every board's table in Sweden at the moment. Colleagues, if you want to add, yeah. So just to add here, in terms of sustainability and the purpose of companies, is that, in high-performing countries where customers, citizens come together to demand those environmental standards and to assess the impact on Mother Earth and the resources. So then in the rest of the world, in developing countries, the emerging markets, so there is a problem where the societies are not that united. There is alienation, there is apathy towards politics and participating in civic life, because people just do not trust that there is something that is done for me here, and I just have to survive on my own. So they retreat to their families, to their gardens, and try to survive as much as they can by themselves. And this is the reality for majority of the world. So the problem is then how to tackle this, the problem of climate change, where actually the unity is required. Then everyone should get on board, and not just the high-performing countries of Europe and North America. So now the problem is that what is the core problem of that apathy and distrust and disillusionment on many people that are, they're not participating in civic and political life? Is corruption, is the lack of trust, is the lack of trust that something can be changed in my lifetime. So that's why it's so important to focus on corruption and addressing the issues of corruption, because it's an issue of fairness, of justice, and something can be done. And more people would be coming to political life, to civic life, to take role on the boards, and women, because they will believe that I can actually make a change and not just to be a formal speaking head. So therefore, the role of addressing corruption is
absolutely critical. And as Michael mentioned earlier, the cost that is required to meet sustainable development goals from $3 to $7 trillion a year, well, the World Bank estimated that the cost of corruption is $1 trillion a year, and it's a modest assumption. Some believe that it's up to $3 trillion a year. So you can see where the money, if they're not diverted to corruption and fraud, they can actually go on mitigating those basic human needs. So therefore, addressing corruption is not just something, we're at a momentum in history when it all came together. Starting from 1996, when the word corruption for the first time ever was mentioned on the public speaking at the World Bank. Before that, since the establishment of the bank in 1940s, it just never, everyone knew about that was happening, but no one ever actually expressed the C word, C corruption. So since then, a lot of things happened. The OECD conventions, United States of America just adopted their first ever national anti-corruption strategy in 2021 in December. It shows that there is corruption it's a national threat. It's a problem for sustainability, and if the private sector, the companies are tackling this issue, they're becoming the leaders to also move this kind of bring their societies together to address not just corruption and lack of trust between the public and the private sector, between the citizens, but also move on to more global issues such as climate change. And there are some specific recommendations in terms of what Alexander mentioned before, in terms of measurements, right? Or what Hannah mentioned, what is measured actually get managed. So in terms of measurement, there are just a couple of points I want to mention for the boards. The boards are increasingly required to ensure that compliance programs in their companies are actually effective and are performing well. And so the U.S. Department of Justice issued a special guidelines back in 2017 on assessing effectiveness of compliance programs in companies with very clear standards and indications that can be used by anyone around the world. The UK Bribery Act guidelines on how to measure effectiveness compliance programs are also available, and they've been used widely around the world as a great measurement standards, where you look at how the programs are designed, how the programs are implemented, and actually there is a result of those. And under each of this, there are critical points that can be met. So if someone is interested on this issue, I really recommending that you go online and just search for assessment of anti-corruption of compliance programs, US DOJ, and you find the text. It's a 7 to 10 page document, so with very clear guidance. And I'm happy to provide any other answers to if anyone has specific questions of the role of the board on that. Thank you, Ekaterina, for also practical insights. Oana, please. May I please? I think we have to, at the base level, acknowledge that there's been massive shifts, guys, in the last 2-3 years with regards to corporate sustainability and how it has evolved in a board's play, right? And despite the pandemic, the pressure now on businesses to really not just do corporate social responsibility, but deliver and be an active agent who's solving broader societal challenge, I think it's real. As a company, you're told you need to have a raison d'etre. Profit is not enough. So that we have to acknowledge. And this is happening exactly like what Charlotte said. It's happening from the governmental side, it's happening from the private sector, the investor community, and it's happening from your internal stakeholders. And I want to touch something that she didn't, which was the idea, fill in the blanks. And that is the internal stakeholders, right? You spoke about the customers, but I want to speak about the employees. There is a Greta in every rank in every company now. Sometimes there are more Gretas in multiple ranks in a company, and that is a good thing, and it's a trend that we are going to see more of. These young employees have, I think, more power in their hands than they've ever had at any time in history. And as Charlotte said, they're going to vote with their wallet, they're going to vote with their feet, because they're really voting with their values. That's number one. The second is the unfortunate truth
is we have had a slow walking response from leaders on sustainability so far. By which I mean, we've seen incremental changes. That's what I call tinkering at the edges, but it's not been transformative. And as boards, we are going to be held accountable and exposed as we go forward. Let me give you an example. You can't be a board member and speak about climate change and your company has carbon targets, and then turns out you have been donor to a politician who denies climate change. You can't be saying that I support diversity, equity, and inclusion, but turns out you're a member of an organization that is blocking the equalities legislation. You can't be a board member and saying we really engage the local community, but then turns out you play or try every trick in the trade to make sure you can pay as less taxes as possible. But guess what? It's the taxes the local community needs to build their hospitals and schools, right? So all of these accountability and consistency is going to be really exposed and mainstream. The third thing, look, it's not all doom and gloom. If you look at the Fortune 500 or S&P 500 companies, 10 years ago, only 20% of them published sustainability reports. Today, 90% of sustainability, 90% of S&P 500 companies publish sustainability reports. I chair the remuneration and nomination committee of a board, and the bonus of the CEO is intrinsically linked to ESG and how he is contributing. And this is true for 79% of S&P 500 companies. 69% again of S&P 500 companies have someone with an ESG or sustainability credential on their board. So we're seeing a whole host of changes which is happening. 5 seconds more, but if there was one thing that I would pick where board members can, I think, have an outsized influence, we are still talking about sustainability. And the real prize, in my opinion, is making the shift from sustainability to regeneration. Because sustainability is still talking about damage control. Let's not cause more harm to environment, to people, to things. While regeneration is taking that leap of faith and saying, guess what? It's not enough to be less bad anymore. We have to be more good. And that means actively solving some of the biggest challenges facing humanity as an organization, as board members. And board members can be amazing catalysts to help management make that transition. Thank you. Thanks for great insights. Yeah, please. Yeah, Ingrid. Sure. Okay, there has been so much said, and it's all about driving to sustainability, and I totally believe that we have to save our planet. The struggle I'm in is the how. The how is so not easy. That's also the struggle we are facing in the boards I'm active in. First of all, I had to comment on a comment that Charlotte was giving. We in Belgium, we don't see that kind of activism, that people are willing to spend more money on something that is sustainable than something that is not. So people, if they lose their persons, individuals, if they lose their personal comfort, they are not willing to make that kind of offer. We see it at the highest level of the top number of the society, but not on the mid and the lower level. So that's my first kind of comment. So does it really live? Everybody wants to save the planet, but not if it influences your personal comfort. Second, and that's important, is that we've already heard it in the welcome speeches this morning, is that the financial sector is being seen as the drivers of sustainability, to pave the route, to take all these private companies along the route, and we should be the facilitators in doing so. I'm sure we have to do that, and it's on the agenda of our board so often, sustainability, but the how is so difficult. Does that mean not investing in oil and gas anymore, in oil and gas companies anymore? That means if we don't do that, that people with lower incomes, that they have to buy other cars because their cars won't drive anymore. They have to go and buy electric cars.
But guess what? Those electric cars in Europe and Belgium are much more expensive than cars on oil and gas. So you penalize these kind of lower incomes, and that is contradicting with other sustainability goals of the United Nations, is to fight poverty. Same with mortgages or providing credits to people. Mortgage, if you buy a house, then you could say what banks can do is that they increase those interest rates for people who are not investing into sustainable houses and not investing into sustainable solutions and in refurnishing their houses. Again, what you are doing here is also penalizing these kind of more poor people who don't have the money to invest it and just want to buy a house because otherwise they don't have a house to buy. So we are facing also kind of these kind of moral dilemmas where you have one of the goals is to save the planet, is contradicting another goal is to fight poverty as well. So these are the kind of dilemmas we are facing also in our board. Finally, another example, I'm also in a board of IMEC, and IMEC is a research company on nanotechnology, that's chips making. And everybody has a phone here. There are chips that have been produced by these big companies. So we all benefit from chips, but the footprint of chips making is gigantic. It's gigantic. So are we willing to sacrifice that in order to have a better planet? This is also a question that we also as a research center are helping the Googles and the Metas and the Intels of this world to face that and to answer that question and to find solutions, but it's not like it's clear cut and that we have a solution tomorrow. So I'm a bit more critical on the how. We have to go there, but the how is not always difficult to answer, to get there. Sure. Thank you, Ingrid. How is really very important. Let me suggest another challenging dilemma which has been standing for a while. I mean, on short-termism versus long-termism. I mean, we do have today this sustainable corporate governance topic which highlights importance of the value, mission, long-term thinking for the companies. But I mean, obviously, for a while, financial markets been imposing a huge pressure on the firms to deliver short-term financial results. So what are your thoughts? I mean, how to juggle in this challenging position of delivering in short and maintaining and nurturing the values, aspirations in a long? What are your thoughts? This is an interesting one, right? Because I personally know a lot of CEOs who come in with a big, bold vision and a plan. They're driven by purpose and intent. And then the big bad world of quarterly reporting, boom, exactly. That's when the reality hits, and they have so much of stuff thrown at them that the why goes out of the window because they're so focused on doing what needs to be done. And we heard the former Prime Minister speak yesterday very eloquently about stakeholder capitalism and how it's a very fine act to balance stakeholder capitalism. But I see this three ways. Number one, as a board, when you are evaluating, especially the management, we are so focused on the what, right? And it goes back to a little bit what you said. And the what could be, what percentage returns are you generating? What's your earnings per share? But I think it's just as important to focus on the why, which for me is sustainability across the three pillars of ESG. So environmental, social, and governance. Because if you're delivering 100 to 200% returns, and you're hitting your EPS targets every quarter, that's great. But if you're doing it at a cost or risk to the planet, you're not doing a very good job, and I think that needs to be kind of acknowledged. And I think also we need a lot more appreciation as a board that, you know what, ESG and the valuation of a company is intrinsically linked. If you're a company which has strong ESG credentials, or is showing improving ESG credentials, you have a lower cost of capital. You have a longer duration of growth. So take an example, a fossil fuel company versus
a solar company or a wind farm or any company which is decarbonizing the world, the market ensures that you're trading at completely different multiples. So it's factored into, so you really need to kind of understand as a board that it's intrinsically linked, so you can't not deliver on ESG. That's the first thing. But as the board, I always tell, which is the second point, when it comes to delivering on short-term and purpose versus profit, please have a short list of targets that you can really deliver on, that really has impact on business, because one thing is to do something really well, and the not so good thing is to do a lot of things badly. So you're better off having a very short target list and really delivering on those. And the final thing is, we've all heard the story of the turtle and the hare, right? The tortoise and the hare, yeah, right? Rabbit, exactly. Yeah, that's it. I was like, okay. The turtle wins, but we forget that the turtle wins only because the turtle decides to stick its neck out. And by which I mean is you, as the CEO, as the management, as the board, you have to be bold. You have to have the courage and conviction to act. Look, activist investors are real these days. And what do? They keep poking at you. It's like my teenager son. They keep poking at you, hoping mother is going to give away at some point out of frustration because she doesn't want to stay in the fight. But no, as a CEO, as a leader, as a mother, you have to stick to your fight, dig your heels in, and if they ask you 10 questions, come back with the same argument 10 times that you need profit but with purpose. And when you stick to it, eventually people will agree and come on board. Thanks. Thank you for great insight, Anna. Anyone want to add on the short and long termism? Yeah, and I also think that this is a question that needs to be decided by the shareholders and the owners, because they are the ones that will make the decision whether we should hold on dividends for 1 year or whether we should run at a loss for a few years in our transition period. I don't think that could be, covered by legislation and rules. But as I mentioned earlier, since the pressure to change comes from all angles, it's a good business idea to actually try to find your way here. And I can also see a shift in trends that 10 years ago I was the CEO of a TV station, and then we were working with our 5-year plans. The 5-year plan was, our Bible. That was our path. And then, just like 5 years ago or so, then it's like, oh my God, the world is changing so rapidly. We can't have a 5-year plan, So we started scrapping the 5-year plan. We built innovation hubs, and we're just trying to, see what we didn't even know what tomorrow was holding, right? But now, some really cool companies in Sweden, they do a short plan, and then they do a 50-year plan, because their goal is to stick around for 50 years. And how do they do that? What investments do they need to make? How do they need to change their whole business model to make money and still be around? So I guess who should take lead in shying away from the stressful quarterly economics? I think it's the big corporations, right, who has the resources, and it's all about managing expectations when you are the CEO of a listed company. Manage your expectations towards the market. So if you start communicating that you are on a new path, hopefully the stock exchange can make that happen. Just a short one. Perfect. Yes, Katerina, please. Just a very quick perception from a slightly different angle to the question of sustainability and how, the question of how, right? So how to find the right answer to this very critical question. And so one potential answer here is that we as SIPE are exploring with our organization and partnership with many organizations around the world where SIPE operates is a collective action. You have to bring more voices. So it's a large companies, but bring your distributors, your suppliers, bring those SMEs. Small and medium-sized enterprises are about 80 to 90% of all registered businesses in countries such as Armenia.
And so their voice is not heard. They're not even included in decision making. So they're just implementers trying to survive. Therefore, we see the large numbers of those that are in shadows and in informal market. They're not paying taxes or underpaying taxes. They're running away from inspectors and trying to navigate that really, really hard space where they're in. So how to bring those 20, 30, 40% of those in an informal sector back to the actually formal economy. Things like that. They can be a very powerful voice in these discussions about whether we need a more localized approach to developing our agriculture and supporting small farms to reduce the burden and pressure on our diminishing resources. But they're not there. They're not at the table. So therefore, we cite what we're doing here in Armenia as well, with the Business Integrity Club, working with Corporate Governance Center. We're trying to bring those small and medium-sized enterprises to the table to help them to come up with the priorities for their development, for Armenia's development, for what the vision for Armenia is. I asked this question about the vision. So we need to have this vision and support all those participating in the economy and that want to join the formal economy to be able to do so without fear being persecuted for that. So collective action where investors, where small and medium-sized enterprises, large companies that of course have the loudest voice, and they have leadership and build from the top position in the government. So this is a good situation actually in Armenia. We have representatives, the government, Minister of Justice here. So there is this willingness to actually to come up with that collective action type of the solution. So we're here to support that, and we think that this is the future. Thank you, Ekaterina. Let me take from there towards more compliance sort of question. So we've seen Enron in 2001 case, Petrobras Brazilian fraud case in 2014, Volkswagen Dieselgate in 15, Toshiba accounting scandal again in 2015. So these ties with corruption, geopolitical risks, which have a huge impact on the business sector. So what do you think, what are the practical steps and also effective strategies to building a compliance and integration within the corporations to tackle these sort of issues? And I know the CEIP has a strong expertise and experience in building non-corruption sort of the strategies and methodologies. Please, Ekaterina. Thank you so much for this question. Yes, so going back to the issue of corruption, I think there has to be a realization that there is no absolutely way going back to as it used to be. When corruption was, a normal way of doing business. Companies in Germany were deducting it as a normal, bribes as just a normal cost of doing business. And some countries even now are doing that in Europe, so believe it or not. But it's increasingly no-go. It's increasingly not accepted. Everyone understands that it undermines trust. It's just a theft on a global level, right? You cannot build anything if you doing business like that. So this is one thing. The second thing, with all the IT tools, digitalized approaches, there is less space to hide corruption. Anyone can report it today using your iPhone. There are anonymous and confidential reporting lines everywhere with the donors, with companies. If you are a company in Armenia working with some larger company somewhere in Europe, you can go directly and report anonymously straight to their headquarters if you see something shady going on. You might not, of course, you might not understand the whole scope of corruption, but you may see incidents of conflict of interest, of certain behind-the-scene collusion on procurement, of certain other things happening. You have to be trained and identify and see those red flags so you can actually report them. But there are so many opportunities today to do so. And of course, there are also competitors can do that for you and go directly to the regulators and the law enforcement. So everyone understands that there is much less
opportunities to hide corruption. So this is kind of a fear perspective, right? Don't do. But there is another perspective. It's a right thing to do for all these things that we're discussing today. If you're a company and you believe you want to have this leadership position in the market, well, you have to lead. And fighting corruption by, as a board, making public statement, it's one thing. You have to start with that and clearly state it. Publish your code of conduct. But also then, of course, you enforce it. You make sure that it's working and you walk your talk your walk your talk. So you basically, right, so it's working, right? And there are specific guidelines on how to ensure that. Again, as I mentioned earlier, boards are right now basically expected to ensure that the compliance program within the company is working. What does it mean? How do they ensure? Well, they have to know who is responsible in your company for doing in the compliance function. You have to have a compliance function, whether it's a one person or half a person who is doing a one job and two jobs. So, whether it's a function, if you're a big company, you're expected to have a department. If you have 800 suppliers somewhere around the world, you're expected to really put significant resources, right? So next thing, resources into addressing these issues. You have to understand what the risks are and not just nibble on the margins, here little fraud and CV, here thing. You have to look at the core issues where the key business corruption risks are. And then you have to look at to what extent this compliance function as a board, you have to understand to what extent this compliance function is actually integrated across your entire organization. And it's being taken into every decision making. So it's not just compliance function somewhere else, but actually, the business development is doing this and all the other operations, everything is continues as normal, and the compliance somewhere there, coming with some trainings occasionally. So that's not integration. That's not an effective implementation of the program. Then you look at whether it's the program being implemented in good faith, whether you do conduct the training, whether everyone in the organization understands what that means to work in your organizations and comply with your integrity standards. And some investigators, they do a little test. When they go and investigate, for example, some incidents of corruption, they walk an organization, company, and they don't go before they walk to the meeting with the CEOs or the board. They actually ask just a first person who they meet in the hallway and say, oh, by the way, how is your integrity program working? When was the last training you attended? And the person said, what? What are you talking about? Well, that's it. That's it. That means that your program is not reaching those who it should reach. And the final point on effectiveness is to what extent your program actually reduces the incidence of corruption, right? And whether it meets the regulators' requirements. And as a board, you get these reports, quarterly reports, from the CEO or your compliance function representatives who should submit you those reports. But it's not enough just to read those reports and ask a couple of questions. You have to really understand what that means and whether that training actually is designed to address and mitigate the risks that your company is facing. Not just the training downloaded from the internet done by some company, right? That's not a good implementation. But for that, you might not have enough background, professional capability just to understand that. Well, you have to have a board member, maybe with that type of background. And that's a good practice right now in the US. That's what the boards are doing. They're hiring people with that type of professional background in compliance. And the final point, what the boards can do, and this is increasingly good practice, of course, to have independent assessment of your compliance program. Hire an advisor, independent advisor, who can come and do the assessment whether your training actually is tailored to the risk your company is facing, whether people are actually understanding what it is about this program, and so on. So this is moving on, and when the chairs of the board and the board's member understand that this is inevitable, this is coming, this is the new reality, and this is the right thing to do, not just because of that they feared that the regulators come and find them. Thank you, Ekaterina. Ingrid, if you want to add. Yes, thank you, Alexander. Very interesting.
very interesting view, and I completely share that view. I have a career in compliance, so from the beginning I left university, I was in compliance and risk management, and now as well I'm chairing the risk committee at ING Belgium, and so compliance is the most important topic on the agenda of that risk committee. It comes all over and repeatedly to that to the risk committee. Maybe for some of you, you might know, but ING is a large international bank. We were fined with a 775 million euro fine for not complying with compliance regulations. Not on purpose, but yeah, it just happened. So we went through the last couple of years, we went to a very robust kind of compliance program to get our shit back together. It costed the bank a lot of money, and a lot of money to get at par, but now we are like most best scholar in the class, so we are very good organized. But that makes also, from out of my role as chairing the risk committee, that I am very sensitive on compliance and how we comply with these kind of rules and regulations. So I think what is very important is having robust processes. That's where it went wrong at our bank. But what even more important when I look into my whole career is about awareness, about having the good people at the right place. Because fraud happens in kind of any kind of companies by people. Some people, they don't have the right values, and they can act fraudulent. The point is, or the goal is, to detect that quite rapidly by having robust processes in place, but also not engaging these kind of people. So knowing what kind of values, what kind of persons you hire into your board, but also on the lower levels. And then what's also important, and that's something also the regulation is pushing today, and in whistleblowing and all these kind of types of new policies, is the awareness of the people. So you have to educate people. As I was explaining on my example on sustainability, it's not always clear-cut what is right and what is wrong. So you have to educate people, and you have to learn what are our values as a company in order to move along. And the fourth thing, or the third thing I want to mention also in that perspective is also as a lawyer, and I have a law firm, so we see things that have not went well in practice. And where I see that things are not going well is most of the time it happens by the top, by having a very dominant CEO, for instance, dominant CEO who's not willing to give to answer certain questions towards the board. Having a weak board is also something that triggers me. Having a board that's not composed in a diverse way, that we already talked about, but having a board with these kind of friends of the CEO in place. So these kind of triggers can also alarm you that sometimes the culture, the risk culture in a company is not at the right level. So yeah, these were my kind of comments. Thanks for great insights. We do have, I think, 8 minutes more. There is one topic we haven't covered yet. It's cybersec and AI. So I would kindly expect from you a quick reaction of that. Then let's secure 2-3 minutes at the end for Q&A with our audience. So don't want to repeat myself. We already touched importance of cybersecurity and AI, also technology impact towards business model transformation. So, I mean, how to bring this expertise into the board agenda, and what are your suggestions? What do you see across the different
countries you work in. What is going on in this sector of bringing in more AI, cybersec, technology expertise into the boardroom? Please. It's interesting because I see a lot of similarities between cybersecurity and artificial intelligence. So historically, cybersecurity was considered an emerging risk, and we didn't have enough people with a specific technical expertise and knowledge about cybersecurity on the board. And today, I think we find ourselves in exactly the same situation with regards to artificial intelligence, and most boards, we will all agree, could raise their game with regards to AI. And it's such a technical subject that I often find myself saying, oh, it's so technical, it's not one for me. And then you're secretly hoping there's someone else in the board who is going to pick up the slack. But I think that is telling that this is a topic, be it cybersecurity or artificial intelligence, this is not something that the board can sit on the sidelines with. Here is the thing, right? The difference between cybersecurity and artificial intelligence is this. Cybersecurity is very here and now, and it's an operational issue. Artificial intelligence can technically be a longer term issue because it can alter how you do your business, and then it becomes more strategic in nature. But this is the part that really scares me. Security in general only tends to be a 10%, maximum of 20% of the overall technology budget. So it's a low-cost item in the overall dynamics of the company, obviously subject depending on which industry you're in. But the risk of failure can actually be potentially fatal to the entire organization for such a low-cost item. So I suggest three things. Number one, form a tag team championship. It's like World Wrestling Federation, where you clap the hand and then the board and the management are tag team partners. And that means really defining the goals, the purpose, outlining the risk, and having a plan and monitoring it closely all the time. And doing it proactively and not waiting for an incident to happen and then retroactively going through the incident. So do it proactively. That's number one. Second, and this is something I do as a board member all the time, I constantly remind myself of the major debacles that have happened in the world with the failure of cybersecurity and artificial intelligence, right? Google had $100 billion wipe out their valuation when the chat box Bard failed. You would remember a few years ago, Microsoft was in deep shit when Tay, which was the Twitter trailing artificial intelligence thing, suddenly Tay was supposed to learn from Twitter chatter, but then Tay started tweeting offensive, inflammatory comments. So Microsoft really had to learn the lesson the hard way. You will remember that Uber trucks, when they were launched, they killed a pedestrian and the shares had a massive impact. And those of you who are British or are familiar, Alex Cruz, who was the CEO of British Airways, will tell you that he still gets sleepless nights because of the customer data breach that happened in BA. So I constantly remind myself of these things because as a board, you're legally and ethically accountable and responsible. And if you're not an expert on the topic, educate yourself. Go to conferences, learn, but you can't sit with your hands at the back and say, this is not one for me. So that's the second thing. And the third thing is have a plan in place for incident mitigation and response, right? It's a bit like the fire drill, which happens in the office every Friday. When the alarm goes on, you're all irritated, including me. But then, and you're really constantly hoping that you don't need it. But God forbid, on the one occasion that you need the fire drill, you need to know what are the protocols, who does what, where are you supposed to go, and it needs to be literally ingrained in your DNA. So treat it like the fire drill and have a plan in place. Thank you. Yeah, please. Charlotte, please. Super short. This is really scary, right? So if you sit on a board and you feel like, oh my God, I don't have this expertise, there are ways to go about it. You could always put together an advisory board for both cybersecurity and AI, because there are also risks of, if you have one AI expert on the board, it's easy to rely on that person. Oh, great, we are all liable, but oh, Katarina here, she handles that. But what if there are some gaps in your knowledge?
then we are trusting only one person. So it's good to have one expert there, but don't shy away from using advisory boards on certain topics. So, because Thank you, Charlotte. Yekaterina, please. Just one also quick comment is that 3 months ago, in March this year, the U.S. Department of Justice actually revised the evaluation criteria for effective anti-corruption compliance programs, corporate compliance programs, and they added 3 points, one of which is specifically that the program would be considered effective if it has policies and procedures regulating the use of personal electronic devices. Why is that? Because now communication happens on our personal iPhones or phones, right? And that it's really hard to monitor whether there are some, corruption or any compliance-related issues are being exchanged on those personal electronic devices. And so now it is actually from March this year, it's required, and the U.S. companies are introducing the policies and procedures regulating the use of different type of messaging applications, including third-party encrypted messaging, ephemeral messages, and any other communications platforms, and the use of personal devices. Just to say that this is now something that you will see more, the U.S. companies, and they will be requiring that, for example, from their counterparts in countries such as Armenia and other countries around the world. Thank you very much, Ekaterina. Actually, agenda says you are enjoying your coffee break, and it's you will have to be back from coffee break. But Mr. Sauran generously gave us a couple more minutes for quick Q&A. Any questions, please? Thank you very much for your